Hey all, Victim here, bienvenue à la Victiminute du 13 octobre 2020. Aujourd'hui, pour la Victiminute, pas grand chose de vraiment spécial là. Aujourd'hui, c'est le Prime Day. En fait, aujourd'hui puis demain, c'est le Prime Day. On commence le stream en regardant justement les minimes deals qu'il y a eu. Là. Il n'y a rien vraiment d'intéressant par rapport au niveau electronics puis gaming pour le Prime Day. Sinon, on regarde justement, on a un tinfoil conspiracy par rapport au reveal du UI de la PlayStation 5. Est-ce qu'il va y avoir un reveal en lien avec un partenariat potentiel avec Burger King? C'est bizarre, regarde, genre, on essaie de décortiquer ça le plus possible ce matin. On parle également de deux jeux qui s'en sur la Xbox Series X au lancement, Dirt 5 ainsi que Yakuza Like a Dragon, des previews pour ces deux jeux-là. Puis également, parlant de Xbox Series X, on a justement une vidéo qui a été leak du unboxing, fait qu'on voit tout ce qui va être dans la boîte puis comment tout est arrangé. Cool stuff. Il y a également du filler news dans le lot de nouvelles ce matin. Mais c'est ça, c'était un... Je dirais pas que c'était un slow news day, mais c'était quand même correct. Il n'y a pas eu de nuke qui a été launché pour la Victiminute. Excusez. La Victiminute du 13 octobre, je vais aller boire de l'eau parce que je suis en train de m'étouffer et je vais die. Alright, catch you later. Actualité. The ball is in Sony's court. Just fucking announce the stuff, please. Critique. Parce que le user score sur Metacritic est à 2.6. Rumeur. I don't know. I'm just sharing this on the internet. Discussion. C'est pas n'importe quel jeu là, c'est fucking Halo, ok? Réaction. Nintendo, what the fuck are you doing? La Victiminute avec Victim. En manchette pour la Victiminute du 13 août 2020. C'est le Prime Day today. Amazon Prime Day est tout le temps une journée où est-ce qu'ils ont des deals sur les articles qu'on n'a pas de besoin. Donc, let's take a look at them deals. Bon, si on peut s'acheter une nouvelle cafetière or something like that. Fait que Prime Day deals are live right now. Let's take a look at them. Fait que ça, on check les offres en vedette, là. De quoi que j'ai pas de besoin? Let's see. Ça, c'est quoi? Un Echo Auto. Wait, il y a un Alexa... Hein? Pour ton char? Main libre dans votre voiture avec votre téléphone. Kenwick, merci pour le follow également. Why the hell would you need that? Il me semble que ton cell? Je sais... One spine tool for your car. Ok, si on regarde là... Dans les produits électroniques, which is mostly what we care about. Ah, ça c'est ok, c'est toutes des souris. Dude, tu peux avoir une souris Death Adder. C'est... Ah ouais, c'est juste... Ok, elle va être faite cheap en esti. 68$ pour un stand à headset. Are you fucking kidding me? Ça vaut plus cher qu'une souris? The hell? RGB. Hey! Même le mousepad coûte plus cher esti que la souris. Fucking Razer. Et yo! Qui en 2020 a un headset de même? S'il vous plaît là. Si vous avez un headset comme ça là, for the love of God, genre, vous avez desperately besoin d'un upgrade. Yo, c'est un headset de Razer en plus. Why the hell would you have this? Yep, straight up telemarketer. Genre le head, c'est littéralement le headset qui vient avec qui venait avec la Xbox One dans le temps. Where's the video game deals? Bonne question, Alexis. On va check out les video game deals. Save on The Last of Us 2. Hey, hein? Ouais, 49,99. Quand même. Puis Pokémon Let's Go avec une Switch. 439,80. Actually, it's not that bad. It's not that bad. C'est quoi ça? Hey, hein? The Unicorn Princess on Switch. Vous pouvez l'avoir pour 24$.
Si vous êtes abonné avec Prime, good lord. Hey, y a dans les jeux qu'on s'en calisse. Fishing Sim World. Le jeu le plus random. Nino Kuni. Hey, vraiment pas beaucoup de deals, hein. Gears 5, tu peux l'avoir sur Game Pass. What the hell would you buy on Amazon? Mortal Kombat 11? Yeah, y a pas de deals, c'est ça, qui est toujours de 30$. Yeah, c'est pas des bons deals pour Why the fuck would you buy this? Bon, cette offre n'est pas disponible. Justement, ils ont vu que ça servait à rien, puis ils l'ont enlevé de l'être. En tout cas, pour vrai, je sais pas pour vous, mais pas des deals qui sont super attrayants pour le Prime Day, sadly. Alright, ok. Mettez vos tinfoil hats, chat, parce que là, on va essayer de fucking analyser ce crise de vidéo-là que PlayStation ont retweet hier. Alright? PlayStation ont retweet une vidéo de Burger King où est-ce qu'on a le King qui ouvre une commande. Là, ça fait une lueur bleue, puis ça fait un son que j'imagine c'est le startup sound de la PS5. Puis il y a la date du 15 octobre à la fin. What does it mean? We have no idea. On va le savoir jeudi, mais je vous joue la vidéo à l'instant. Écoutez ça. Ça sonne comme une alerte PlayStation. What could it possibly mean? Est-ce que ça veut dire que il va avoir une promotion? Hey, buy a trio, get a PS5? Est-ce que ça va être le resurgence des jeux de Burger King? Attendez. Des jeux de Burger King qu'on a eu dans le temps de la Xbox 360, là. Qu'on a eu fucking Sneak King, Big Bumpin' puis Pocket Bite Racer. C'est un partenariat. Je veux du Burger King, là, fait que it works. Chance de gagner une PS5 comme le Monopoly McDo, genre tu gagnes jamais. Mais pourquoi Burger King? J'en ai aucune crise d'idée. Pis si c'était pour reveal le UI, pourquoi il partenaierait avec Burger King? Je sais où le lien avec Burger King? Une PS5 aux couleurs de Burger King? Oh my god. Le lien c'est faire la promotion. But what does this all mean? On va le savoir jeudi. Il y a un reveal de la UI. Ben, j'aimerais ça que ça soit ça parce qu'on est à un mois de la sortie de la PlayStation 5. Littéralement un mois, là. À 30 jours. Puis on a toujours aucune idée à quoi le UI, l'interface d'utilisateur, va ressembler sur la PlayStation 5, là. Fait que s'il y a un moment de le reveal, ça serait cette semaine. Parlant justement de Sony, Spider-Man Miles Morales, s'en vient justement pour la sortie de la PlayStation 5. Le jeu a officially gone gold, ce qui veut dire que le jeu a terminé le développement, ready to get printed on the CDs, puis ship out aux retailers. Fait que, I mean, tu sais, s'il n'y avait pas gone gold bientôt, c'était un peu problématique, surtout que ce jeu-là était confirmed launch title. Fait que, Insomniac Games ont confirmé comme quoi que le jeu était ready to go. Fait que ça, c'est cool. Il n'y aura pas de delays or whatever. D'un autre côté, on a la confirmation comme quoi Ghost of Tsushima en rétrocompatibilité sur PlayStation 5 va runner à 60 FPS avec le boost mode on, ce qui est fucking awesome. Fait que si vous avez encore Ghost of Tsushima, genre Richie, je sais pas si t'as fini ton playthrough de Ghost of Tsushima, mais si tu veux le finir sur PlayStation 5, on day one, tu vas pouvoir bénéficier du 60 FPS. Puis j'imagine également il va avoir un petit boost au niveau des visuels. Quoique le jeu est très beau visuellement, là, comme j'ai dit, c'est mon... En termes d'environnement, c'est le best looking game ever, je pense. Il va y avoir le multi également, fait que 60 FPS pour l'update qui s'en vient... Next week, si je me trompe pas, ou bientôt, ou aujourd'hui. C'est quand qu'il sort l'update de Ghost. Oh shit! Nous interrompons cette diffusion pour une présentation spéciale.
Ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu, celle-là, right? We got a new trailer for Hyrule Warriors. Look what you did. Well. Hey, ouais, ça vient de drop. C'est du breaking news. The stupendous chief of the Yiga clan, Master Koga, is gonna kill you all to death. Dude, les cutscenes dans ce jeu-là vont tellement être nice à regarder, là. Really, that's it? Du côté de Xbox maintenant, vu qu'on a parlé de PlayStation, il y a des... on a un aperçu de quoi que la boîte... Asti que ça me fait chier. Ça là... Asti que d'Xbox ça merde. Ça là, ça vient me chercher au plus profond de moi. Sur le fucking retail box de la Xbox Series X, en arrière, you got fucking Master Chief. Mais Master Chief n'est même pas disponible off the rip de la console. Fait que why are you marketing it? You liars. Je get que... Je comprends que ça s'en vient, mais it's not there. It's not there. À moins que c'était une décision qui avait été faite avant qu'il annonce le delayed, mais quand même. Donc quelqu'un qui est comme, oh my god, je vais pouvoir jouer au nouveau Halo sur Xbox Series X. Il arrive sur sa Xbox Series X, puis il est comme, what the fuck, je peux jouer à Master Chief Collection. I don't give a fuck about that. Master Chief est là pareil. Mais je veux bien, mais c'est con là. Power Your Dreams incluant ton rêve de voir Halo à la sortie de la console. C'est pas éthique, hein? On a également une vidéo unboxing qui a été released. Exclusive. Antes de salir, normal, como siempre. Tu es content, Spicy? Je mettrai pas du W40, WD40 dedans. Sinon, il va faire zzz. Gracias a Microsoft por enviarlo, ¿no? Oh, you are getting fined, mon cher ami. You are getting fined by Microsoft. Ça me j'ai les bonnes oreilles. Il va drop la boîte. Ok, ça commence. You are greeted with power your dreams. I guess c'est un review unit. Oh. El control todavía con pila. Yeah, that's the size la Xbox Series X, j'ai les bonnes oreilles. Halo, c'est une bûche de Noël. Mais quand même, comme la présentation quand tu ouvres la boîte, c'est quand même très clean. C'est très Feliz Navidad. C'est très simple. Ça me fait penser un peu à un Apple type unboxing. Voici la raison pour que la vidéo a été removed. Chris esti, fais donc plus attention, idiot. Oh my god. Ça va de quel bord? J'attends rien que ça. Ça marche pas. No. Y aquí tenemos el mata PlayStation. Ouais, mais ça vient avec des batteries. Este es el mata PlayStation. Pourquoi tu dis PlayStation? Hablamos un video prendiendo. And there you have it. Puis également, on a des nouveaux jeux qui s'en viennent sur Game Pass à partir de jeudi. On a Age of Empires 3 Definitive Edition qui drop justement
ce jeudi. Arrive sur Game Pass, PC à sa sortie. On a Nouveau, Katana Zero disponible sur PC et Xbox One. Katana Zero, it's so good. It's so good. Si vous aimez les jeux genre Hotline Miami, là, it's fucking amazing. Tales of Vesperia Deluxe Edition on console et PC. The Swords of Ditto sur PC. Scourgebringer le 21 octobre sur console. Cricket. Pourquoi 2019 sur console? Puis Superland en console également. Puis si on regarde la liste des jeux qui quittent le Game Pass, justement mon renewal de Game Pass a été renewed ce matin. On a Felix the Reaper, on a Metro 2033, on a Minute Saints Row 4 Re-Elected, State of Mind qui quitte. Puis à partir du 30 octobre, on a After Party, Lego Star Wars 3, Rise and Shine, Tacoma, The Lord of the Rings Adventure Card Game et The Red Strings Club qui quittent le Xbox Game Pass également. On a un hands-on vidéo de la part de Digital Foundry qui montre le 4K 60 FPS excusez, en action ainsi que le mode 120 Hz. Donc Dirt 5 confirm 120 Hz on Xbox Series X. Les 120 Hz modes puis Image Quality Mode. Fait que I guess Image Quality Mode c'est le 4K puis l'autre c'est plus frame rates. Let's take a look. Digital Foundry is proudly sponsored by Omen's new wireless Je suis range d'accord of au mice, keyboards temporal. and headsets. Je serais pas surpris si c'est littéralement la même chose. What makes the next-gen difference? As the launch of Xbox Series S, X, and PlayStation 5 all draw closer, it's the question we're all asking. And today, I have something special to help give us some answers. Hands-on access to our first next-gen game, Dirt 5. Developed by Codemasters Cheshire of Onrush fame, this is the first Series X title we've been able to test in-house. Series S and X benefits include a unique 120Hz mode, faster loading times, and the potential of higher resolutions and settings than current-gen machines. Now, it must be stressed, this is an early build. There's still optimizations to be done before Dirt 5's release on November 10th, but as a showcase for next-gen, as an early peek at a launch title, I think you'll be very impressed. How does Dirt 5 evolve over its predecessor then, and also the studio's work on Onrush? And how is the power of Series X put to work across 3 playback modes? Let's dig in and find out. Current gen graphics is ray tracing. First up, the basics. Dirt 5 builds on a truly remarkable foundation, using an evolved form of the Onrush engine. To recap a little, Codemasters Cheshire is Evolution Studios in spirit, with key members of the team behind Motorstorm and Drive Club regrouping. After the move, Onrush gave the studio a chance to build much of its rendering tech anew to scale beyond PlayStation platforms. The result? A flexible engine that allows for vast open terrain racing, and online play with 24 vehicles. We have photogrammetry captured materials, mud and snow deformation, dynamic weather, volumetric fog, and the best bits, all of this runs in harmony at 60 FPS on PS4 and Xbox One consoles. C'est clair. Dirt 5 reprises this same Les jeux de technology, racing, but là, ça takes it screw to up le greater heights. bitrate It says big time. a lot because there's already a great wealth of options at Codemasters, from the Ego engine used in F1, Grid, and the Dirt series, to Slightly Mad's own Project Cars engine. Instead, Dirt 5 puts aside the Ego engine of its predecessor, and we get this revolutionary forward step. Onrush's best features are repurposed for an arcade-style rally game, but it goes much further in several respects. Vehicles are larger and more geometrically complex. Physics are rewritten since Onrush, while track detail is ramped up enormously. The engine's far more scalable too, factoring in current-gen machines as usual, but also now Series S, X, and PC. It even includes a 4-player split-screen mode, something we just rarely see in racing games these days. Oh, and to top it off, a new Playgrounds mode lets you build and share custom levels. More on that later. The first thing that strikes you about Dirt 5 is its terrain.
Can From you the talk gravel about of the an Italian fucking mountain route graphics? with this tessellated effect, C'est to the Digital reflective mud tracks Foundry, of the là, je m'attendais China pas à un circuit, preview every complet. location is crammed with detail. There's a great three-dimensionality to the ground, and most of this is best seen from the bumper cam. Onrush's workflow depended on photogrammetry capture taken from drone footage to create a starting mesh for the environment. Pour vrai, ben j'ai un preview de queued up Relec pour tantôt. J'ai pas regardé, fait qu'on va le regarder tantôt. Mais ouais. Ouais, je vois le graph. Exact. Often completely transforming a track by the end of a race. Puddles Je veux des missiles. Mais Onrush, ça avait l'air d'être de Lighting même. is constantly in flux, and so the materials have to adapt in a realistic manner, and Dirt 5 nails it. Next, there's the effects and physics. Procedural dirt and damage play a huge part in adding agency to a race. Mud Procedural splatters dirt. and dust rises behind the tires of your competition. All of the rising debris builds up on car bodies as you go, which deform and crumple on impact. All told, it's an impressive spectacle at a starting grid. 12 cars can create absolute havoc on mud-soaked tracks. Much of the physics engine is built in-house. Yeah, Mario Kart, c'est comme l'exception à la règle des jeux de And that's not to course. mention the impact you leave on a track. Tire marks build up on icy circuits, while snow deforms realistically, using a geometric model to simulate volume. Again, everything feels far more dynamic and apt to change along with the weather. I mean, I'll take your word for it, but I don't see Now it, there's to be far more to honest. discuss once we get closer to Dirt 5's release, but loading times bear mention. This is the first true Series X game we've tested after all, rather than software running through back compat. By extension, that means we get to see the Xbox Velocity architecture in effect. The SSD. Loading times zip through and aren't intrusive on the experience despite the quality and scale of the tracks, though in practice we'll have to see how the final build compares with last gen versions. But for now, it's looking promising. All of which brings us to how the game performs, at least in this early state. There we go. Good news here, the choice is yours for how you want the experience tailored. We're given 3 playback modes on Series X, 1 for frame rate, image quality, and finally 120Hz. Let's go through each in turn, starting with the frame rate mode. Fait que t'as un frame rate mode, t'as un 120 Hz mode, puis t'as le image quality. Mais je comprends pas la différence entre le frame rate puis le 120 Hz mode. J'imagine qu'il va l'expliquer. Again, justement. all subject to improve still, but as it stands, this runs at a dynamic 3840 by 2160 and targets 60 FPS. Visually speaking, the game does a very good job sticking at 4K, the car selection screen, opening of track screens, and action after splintering from the pack, all 4K. The only slight drop resolution-wise is at the starting grid to 3328 by 1872, but impressively that's about it. Next up is the image quality mode. Now this is a surprise. You again get a dynamic 4K picture with a 60 FPS target, except the focus isn't on improving resolution per se, but rather in-game settings. Check out the comparisons here. The promise is of higher quality shadows, as you can see on the bridge as we fly past this. I'ma do it again. Mes lunettes sont sales, mais... I don't know about you, but this looks exactly the same. Exactly the same! Norway track. It creates much sharper, high-resolution outlines on car shading up close too. Texture filtering and crowd density are all boosted, noticeably on the China stage stands. There are possibly more tweaks to presets, but the most obvious right now is the shadow upgrade. In terms of resolution, image quality mode hits a native 3840 by 2160. However, get into a big pack with 12 cars, and you'll see drops to a similar lower bounds as the frame rate mode, 1800p. That's the extreme, and again, it's an early build, so we'll have to see how it turns out in the final game. Bonjour, Gaming QC. A super quick look at performance. We have to respect this is preview code, but the good news is it's already looking great for both modes. Each targets and holds 60 FPS. The first few tracks in frame rate mode show this off beautifully, a locked 60 FPS with only a very occasional flash of screen tearing. Ah ouais. The East River stage is the only real exception, causing more drops and tearing on average. Est-ce qu'on est des fuckers, man? On get hype pour du 60 FPS stable.
but it's an outlier against the majority of Bienvenue en tracks. 2014. All round, it does what it says on the tin, giving both a 4K image and consistent 60 frames per second. I'd love to see how the last gen machines stack up against it. The image quality mode, meanwhile, with its higher settings, is true to its name. It doesn't prioritize this performance level, and so you can see more drops from time to time. But again, early days, with much more optimization to come. The outlook right now, though, is good for both standard modes on Series X. Let's talk about 120Hz. Perhaps the most exciting twist for Series X is the 120Hz mode. To explain a bit, this third option only becomes available if you switch your console settings to 120Hz output via the Xbox front end. For anyone lucky enough to have an HDMI 2.1 compatible TV, that will mean you keep the max 4K output running. For others still connecting via HDMI 2.0, this will switch to 1440p max, or in my case, with the LG B8 TV, 1080p. Either way, it unlocks the option in-game, and Dirt 5 represents our first ever taste of 120fps gaming on Series X. And on so console. To what extent does it make a difference to the racing experience? Does it give I mean, c'est plate parce qu'on peut pas le voir genre en vidéo, le 120Hz. The setup to make 120Hz work at all is fascinating. C'est quand qu'on va avoir du 120Hz genre 1080p from the console, streaming but the image puis will be diffusion. downscaled from its native res. I've also slowed the footage to 50% speed to make it work better on YouTube too, side by side against the 60fps image Je ne vois quality pas mode. IRL non plus. As it Ouais, stands, tu vois the pas le gap 120Hz mode 120 inevitably pulls back settings 60 to à free up 120. GPU headroom. Doubling frame rate from 60 is no small feat, demanding I one mean, tu frame le vois un every peu là en 8.3 slow-mo milliseconds, là. rather than 16.7 milliseconds. All the core physics and game logic translate intact from the regular options, and so it's on the GPU side stressors we see changes. Spectator counts are dropped again, as is shadow quality, but perhaps the biggest change is that it renders... Ok, là je le vois, là, la petite différence là, dans les shadows. Oups. C'est comme ici là. C'est comme les petites outlines là, pis t'as juste comme... T'as juste genre des squares. Quality. But perhaps the biggest change is that it renders at a dynamic 2560 by 1440. In other words, it maxes out the older HDMI 2.0 spec in terms of what the bandwidth can show, 1440p 120Hz at peak. Drops are possible down to 1080p lowest at the starting grid, though it adjusts to numbers in between too. The bottom line here though is Codemasters Cheshire has found a sweet spot in resolution to make 120fps work, and it really does. The benefit of doubling the refresh from 60fps is clear in a racing game. Where every millisecond counts for every nudge of the analog stick, having a lower latency response to the screen is a big benefit. No question the jump from 30 to 60 is more essential, but I suspect 120 will be seen as the purest choice. It's the icing on the cake, and exciting new ground for consoles. For me, I found the camera pans while cornering highlighted it best, a kind of seamless glide not possible at 60. Perhaps it's not necessary for all games, but shooters and races clearly reap the rewards in motion. Also, it may use a 1440p target to get there, but you do get double the temporal resolution compared to 1440p 60. In other words, it beams twice as many 1440p frames at you per second. In image quality terms, it still ends up looking rather sharp then, compared to the two other 4K modes. Alright, I think we've seen enough of Dirt 5, là. Pas besoin d'écouter la vidéo en entier, mais quand même. Le jeu... I mean, I wish it would look better pour un next-gen racing game. Par exemple, Gran Turismo, du côté de la PS5, pas pour suck PlayStation's dick, mais comme ça, par exemple, ça a l'air d'un next-gen game. Quelque chose vient d'être annoncé sur Twitter. Devil May Cry 5 Special Edition va sortir le 1er décembre sur PlayStation 5 ainsi que Xbox Series S/X. On a un aperçu du box art qui est... I mean, on a une affaire Game Awards. Ah, parce qu'elle a gagné le Best Action Game au Game Awards. Puis un quote de Game Informer disant The newest action game in the series feels like a dream to play. Inclut le mode Virgil. Yeah. Ok, puis ça c'est l'édition physique qui sort le 1er décembre. Mais l'édition digitale va être disponible au lancement, c'est vrai. C'est confirm launch title, mais voyons. L'édition physique, c'est le 1er décembre. C'est important à préciser. On a un report comme quoi que
Rockstar Games a acquis Ruffian Games, qui aurait fait Crackdown 2. Puis ils l'ont rebrandé en tant que Rockstar Dundee. C'est a weird name. Ça me fait penser aux Dundies dans The Office. The Gamer Report puis The Gamer, encore là, c'est à prendre avec un grain de sel parce que The Gamer, ils font pas mal de clickbait articles. Là. Je me rappelle, j'avais vu une vidéo de Zero dans le temps qui était. Ben, dans le temps où on savait pas que c'était un fucking sexual predator. Où est-ce qu'il faisait comme il ratait les personnages de Smash pis c'était complètement genre faussé. Ça dit Rockstar buys Crackdown 2 developer Ruffian Games rebrands to Rockstar Dundee. Rockstar now owns Ruffian Games and has rebranded the studio as Rockstar Dundee. Ruffian has been working with Rockstar since last year, assisting in the development of Rockstar's titles. The studio is home to developers who have worked on both the Manhunt and Grand Theft Auto series. Ok, fait qu'il y a des développeurs qui ont déjà été familiers avec les GTA. According to the company's house listing, the studio, which is best known for its work on Crackdown 2 and the Master Chief Collection, was rebranded as Rockstar Dundee on October 6. Rockstar Dundee is now listed on the company's career page and was noticed by a keen-eyed Twitter user last month, but the tweet went unnoticed. Okay. The gamer can now confirm that this new studio is Ruffian Games under a new game. Ruffian Games confirmed that it was working with Rockstar last year when it was looking for fresh talent to bolster its ranks. In a quote tweet, the official account put out a call for hires. We're hiring, okay? Since Ruffian has previous experience recreating old favorites with the Master Chief Collection, many fans are wondering if the studio will apply that same magic to some Rockstar classics such as the original Red Dead Redemption. It is more likely that Rockstar is gearing up to increase production into next gen, during which the studio plans to re-release GTA 5 for PS5 and Xbox Series X. Maybe Bullied Remastered? Bully Definitive Edition? Il semble que Bully, on n'a jamais vu. On a eu Bully genre dans l'ère de la PlayStation 2. Puis il n'y a jamais eu de sequel. Je pense qu'il y a eu un port sur PS3, Xbox 360, if I recall. Si on regarde le preview de IGN de Yakuza Like a Dragon, prochain jeu Yakuza qui va sortir au lancement de la Xbox Series X. This game looks fucking ridiculous, okay? Completely ridiculous. Let's watch the preview. I really think he was more of a sensitive guy than he ever let on. Excuse me, sensitive? If you'd have told me 6 months ago that the first proper Xbox Series X game I'd ever play would be Yakuza Like a Dragon, I'm not sure I'd have guessed it. But now that I've spent some time wandering the streets of Japan with my party members in this modern-day set RPG, I'd also have never guessed how much fun I would have with this delightfully bizarre, completely self-aware adventure. If, like me, this Xbox Series X launch title is your first Yakuza game, the good news is that Sega describes Like a Dragon as an entry point for newcomers. Cool. No prior knowledge of the franchise is needed. That said, here's what I've learned about Yakuza so far. It's weird. And not just that, it knows it's weird and it leans into that delightful weirdness. The result is an RPG I can honestly say is unlike any I've played before. Let me tell you about that first, and then I'll talk about how it is as an Xbox Series X experience. Want to fight? Let's go. The preview build threw me into Chapter 5, around 6 hours into the game. I don't have the full story, obviously, but from what I can pick up after watching the excruciatingly long cutscene that kicks off Chapter 5, seriously, it's 18 minutes long. My Series X went into screensaver mode. You, as Ichiban Kasuga, along with your fellow 3 party members, are trying to solve the mysterious death of your boss. The big change for those Metal who Gear, are already exact. familiar with the series is that the combat is now Genre 2 turn-based. armes. You'll encounter a group of threatening men, and in traditional JRPG style, you'll be thrown into a battle. The attacks you can tee up range from over the top to straight up hilarious.
Some of them are unique to your party Avec des member's casino job as well. chips. For instance, I changed one party member's job to chef. Think of jobs as traditional fantasy-style RPG classes, but with modern names. And suddenly I had spatula-based attacks. For maximum damage / hilarity, Great. try a team-up attack. Things get nuttier and more self-aware-y as you wander the streets of the city. At one point, I picked up a crawfish that was skittering around a bridge above a river, and thinking I was a good animal-loving citizen, tossed it back into the water below. That led to a homeless man chewing me out for discarding his friend Nancy, me tracking Nancy down out of guilt and returning her, only for things to, shall we say in a non-spoiler way, keep getting stranger from there. In another open world instance, I intervened to help a new father who was being accosted by the Yakuza for his baby formula. That led to me giving him marriage advice, fetching hot water from a nearby cafe, and ending up fighting a group of diaper-clad adult men, yes, more than one, with baby fetishes, only to end up with all of us becoming friends. As for what Yakuza is like as an Xbox Series X game, well, it's not exactly the most next-gen experience out there. Yeah. Loading times are indeed quick, and certain textures and details are very sharp, such as the main characters themselves. And the world looks very crisp and clean with a smooth frame rate. But it's far from the first game I'd show to my friends after buying a new $500 console. In all, my impression after playing a couple hours of Yakuza Like a Dragon on Xbox Series X is that it absolutely does not take itself seriously, tonally speaking, in a good way, but it does on the gameplay side. It reminds me a bit of a JRPG version of Saints Row. It's goofy, and that makes it stand out in a sea of buttoned-up fantasy RPGs. For more on the Xbox Series X, check out my hands-on preview of Dirt 5 running at 120 frames per second, We already plus my checked first that out. impressions of the console itself. Foundry. And for everything else in the world of gaming, stick with IGN. Alright, fait que... shit. Tu vas-tu jouer un gamer? J'ai pas d'Xbox Series X. Il sort... je sais pas s'il sort sur PC également, je me rappelle plus. PS5, c'est 2021. Il sort partout? I do not recall on PC. Let me check. Ah, il est sur Steam. Je vais poursuivre ce que j'avais dit. Peut-être vous l'avez manqué, mais on a un update par rapport à Fortnite versus Apple. Judge denies request to force Fortnite back on iOS App Store pending trial. Donc, on ne reverra pas Fortnite dans l'App Store d'ici peu. Ars Technica report, the current predicament is of its own making, Judge Rogers says of Epic Games. Fait que I guess ça veut dire you kind of fucked yourself over, Fortnite. Apple can continue to block Epic Games Fortnite from the iOS App Store as the parties move to a trial, Federal District Judge Ivan Gonzalez Rogers said in a ruling issued late Friday. In the 39-page ruling, Judge Rogers restates her previous finding that any harm Epic is currently facing to its Fortnite business or to the game's reputation is self-inflicted on Epic's part. Ce qui est quand même vrai, là. C'est Epic qui ont décidé de mettre leur pied à terre puis de dire hey, we're gonna fuck over Apple puis on va lutter contre le App Store. Fait que c'est quand même un bon point. The company brought about the current state of affairs when it issued a hotfix offering a new Epic Direct Payments in-app purchases system for Fortnite, a move that was in direct violation of its iOS App Store development contract with Apple. In short, Epic Games cannot simply exclaim monopoly to rewrite agreements given itself in unilateral benefit. Judge Rogers writes, in denying Epic's request for an injunction restoring Fortnite to the App Store, the current predicament is of its own making. If Epic truly wants to protect iOS users' access to Fortnite for the time being, as Judge Rogers writes, and Apple has agreed to publicly, it can simply release a version of the game with the contract-breaking direct payments option removed. To assist, the court even offered to require the 30% payment required by Apple's EAP program
be placed in escrow pending resolution of the trial which Epic Games flatly rejected. Really? Okay, he's bad till the end. They don't give a fuck. Genre, il y avait le choix, l'option de réinclure le App Store si leur Direct Payments option était enlevé. Puis on dit non. We're fighting till the end. On dirait que se sont tirés dans le pied un petit peu là, avec cette histoire-là. The refusal to do so suggests Epic Games is not principally concerned with iOS consumers, but rather harbors other tactical motives. Conversely, Judge Rogers also finds that any retaliation by Apple against Unreal Engine development on iOS would cause irreparable harm to the wider game development market, including to companies not involved in the dispute. Though it's a close question whether Epic's Unreal Engine and Fortnite developer agreements are truly separate, in the end she found that with respect to access to the developers' tools, SDKs, Apple's reaching into separate agreements with separate entities appears to be retaliatory, especially where these agreements have not been otherwise breached. Fait que pour ce qui est du Unreal Engine, ça va rester correct, mais pour ce qui est de Fortnite, c'était une autre histoire. Ah, le Fall Guys skin de Sonic s'en vient demain. Pour ceux qui jouent encore à Fall Guys, ils ont annoncé le tout via un Twitch stream où est-ce que les devs étaient déguisés en Sonic. God damn, this is atrocious. This is an atrocious costume of Sonic. Holy shit. But yeah. Fidèle au personnage, t'as ça dans le milieu, which looks like a... Ah, yeah. Comment tu peux changer les pantalons de Sonic? Give Sonic pants. Sick Sonic. Il est fat. Ça existe encore, Fall Guys, sauf September 2020. Mais apparemment, le monde sont vraiment déçus de Fall Guys Season 2. Là. Je vais chercher le tweet de Coney, justement. Hang on, c'est quoi qu'il avait écrit par rapport à ça? T'sais, Fall Guys Season 2, 95% same games, separate queues for no team games, Jump Showdown gets turbo nerf, Thick Bonkus, Bongo Dungalus, Heckin' Chunkaruckers, still no player names. I love Fall Guys so much, but the bag is fumbled. Yeah. Escape from the city. Ça serait épique. Escape from the Fall Guys. I'll make it through Obi-Wan. Filming in March 2021. Follow me. Fait que it's not dead. The project is still gonna be worked on. Fait que la série Disney Plus de Obi-Wan va commencer à filmer au mois de mars 2021. The Batman, on a des images montrant le style de Selena Kyle, a.k.a. Zoe Kravitz, qui incarne Catwoman. Puis on a Robert Pattinson. Ouf! Point dans la gueule. Robert, il a pas l'air content. C'est quoi qu'il dit, lui? Don't get me wrong, Pattinson definitely has the acting chops to pull off, but he's so small, and if reports are true, he's been very difficult on set. So much so that the rumor is this could be a one and done for him. I hope this isn't the case. I want this to be amazing. What else do we have? Ok, ça c'est du mind-blowing shit, là. Tobey Maguire and Andrew Garfield have signed on Spider-Man 3. Comme vous le savez, c'était la semaine passée qu'on a parlé de ça. Doctor Strange, dans le prochain Spider-Man, Multiverse, Andrew Garfield. Dude, si c'est ça, là, oh, ça va être come-worthy, là, Spider-Verse. Fandom Wire previously reported that Tobey Maguire and Andrew Garfield were in talks for Spider-Man 3 starring Tom Holland. Now a Sony source closely involved with Spider-Man 3 has confirmed that both Tobey Maguire and Andrew Garfield have signed on to reprise their respective Spider-Man roles next to Tom Holland's Peter Parker. C'est genre le biggest plot twist sûrement du film, tu penses? Top Asuka?
Est-ce qu'il va y avoir un Miles Morales dans Spider-Man 3? Je sais pas. Il me semble qu'il devrait l'avoir pour pas que. Faut pas que le monde pointe du doigt à Sony et fasse comme Sony sont racistes! Ils ont pas mis Miles Morales. Voyons, ils auraient jamais caché ça. Ça va mettre des culs dans les seats. Effectivement, comme moi, là à savoir ça, là, je suis hype as fuck pour ce film-là. Là. Hey, my boy Toby? Dude. With the unlikely word of Jamie Foxx Electro leaking, the studio is reportedly furious that many have been able to speculate and prod insider contacts over this big surprise. 3 blancs, pas de noirs. Electro sans noirs sont safe, yeah, effectivement. At least there's some Afro-American representation. Vous avez gâché mon Spider-Man 3. Je vais manger. Bon. Without getting into too many plot secrets, the recently announced edition of Doctor Strange is the conduit to bringing these 3 Spider-Man together for the first time. The film will, in fact, create the first live-action Spider-Verse, parce que l'autre Spider-Verse, c'était en cartoon. Avec justement Miles Morales. Both Maguire and Garfield will appear in Tom Holland's universe during the final act to help defeat all the Spider-Man's combined foes. Spoilers, dude! Jesus Christ! And this will not be a post-credit cameo scene. It sounds... Ok, je vais arrêter de lire là. It's spoiling the fucking shit out of the movie. Good lord. C'est ce qui va conclure la Victiminute du 13 octobre 2020. J'espère que vous avez apprécié. Ça a été une longue Victiminute ce matin, mais ça faisait un bout qu'on n'avait pas eu. Donc, évidemment, les nouvelles se sont stackées. Donc, merci de m'avoir rejoint pour un autre stream matinal. Il y a l'Apple Event qui est starté live là. On va le recap demain là. Je vais peut-être t'écouter on the side, voir s'il n'y a pas... what is this? Je vous rappelle que la Victiminute se trouve en version abrégée sur YouTube, en version vidéo et en format podcast sur Spotify, Apple Podcasts ainsi que Google Podcasts. On est également maintenant sur TikTok où est-ce que les grosses manchettes sont postées sur TikTok en 1 minute videos. Fait que hier j'ai fait des vidéos pour justement le Burger King thingy. Puis le skin dans Fall Guys. J'essaie de comme y aller avec les trends de TikTok. Là. Je sais que du Fall Guy content, ça pognait là, 1 mois. Mais je me suis dit, rendu là, je vais en faire un là-dessus. Puis évidemment, some next-gen stuff, c'est tout le temps spicy. Fait que, yeah, si vous suivez pas mon TikTok, je vous suggère de le faire. Puis, yeah, demain, on va avoir des nouvelles emotes. Ben, j'espère que demain, on va avoir des nouvelles emotes, là. Je vais les soumettre. Oui, je vais t'envoyer le logo après le stream de River. My bad. Hopefully, on va avoir les nouvelles emotes de prêtes pour demain. Je vais les soumettre live là, suite au stream. Également, on va avoir un concours aussitôt que les emotes sont live. Fait que ça se peut que ça soit demain, ça se peut que ça soit après. Mais on va fingers crossed qu'on va les avoir approved pour demain. Twitch, if you're watching, pretty please. Pretty please. Be there demain pour ça. Puis, yeah. Ça va être nice. Alright. Take care of yourselves. On se voit demain, 9h pour une autre Victiminute. Je vais être à l'heure cette fois-ci. Je vais pratiquer mes coffee making skills. Comme ça, on sera pas en retard. Alright. Je vais aller accrocher mon lovely poster de Attack on Titan. Oh yeah! Peace out, bonne journée. On se voit demain. Take care. Bye bye. Non, mais tu sais, c'est ça qui est crazy, c'est qu'on dirait que là, la technologie évolue tellement rapidement, c'est que t'as comme pas le choix d'upgrade à chaque fucking année pour une nouvelle affaire, pour que t'ailles le top-notch shit. C'est un peu fatigant, mais it's the way we are built as humans, même avec les téléphones.